Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Kembali lagi bersama saya Razi Ahmad untuk Sarawak Decides. Infrastruktur asas seperti jaringan jalan perhubungan, pengangkutan, pelabuhan dan lapangan terbang merupakan nadi utama kepada pembangunan sosioekonomi melalui fungsinya untuk menggerakkan manusia dan barangan. Dan perlunya kerajaan yang stabil untuk memastikan perancangan dan proses pembangunan infrastruktur asas tidak terbantut dan rancangan untuk menjadikan Sarawak negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 menjadi kenyataan. Dan untuk membincangkan topik kita hari ini, kita akan bersama dengan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang dan Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP Miss Encik Loh Ker Chiak. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan sedikit paparan mengenai DUN N13 Batu Kitang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sarawak Decides. Saya Razi Ahmad. Untuk saya perkenalkan kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak. Episod kali ini akan membawa anda berkenalan dengan salah sebuah DUN yang berada di bawah kuasa Majlis Perbandaran Padawan MPP, iaitu DUN N13 Batu Kitang. Batu Kitang merupakan sebuah kawasan yang strategik kerana dikelilingi kawasan Kuching Utara, Selatan, Samarahan dan juga Bau. Ini menjadikan Batu Kitang kawasan tumpuan yang membawa kepada kepesatan pembangunan di sana. Kawasan Dewan Undangan Negeri atau DUN N13 Batu Kitang baru saja diwujudkan pada tahun 2015, membolehkan ia dipertandingkan buat pertama kalinya dalam pilihan raya negeri pada tahun 2016. Daerah mengundinya meliputi kawasan Arang, Pasar Maung, Haji Baki, Kitang dan Lidah Tanah. Dana ini merupakan keputusan pilihan raya negeri yang lepas bagi DUN N13 Batu Kitang. Pada PRN ke-11 yang juga merupakan pilihan raya sulung bagi DUN ini, kita dapat saksikan pertembungan 5 penjuru di antara calon Loh Ker Chiak yang ketika itu mewakili Barisan Nasional, Abdul Aziz Isa bin Marindo mewakili Parti Tindakan Demokratik DAP, Vun Syak Ni daripada Parti Keadilan Rakyat PKR dan 2 calon bebas iaitu Sulaiman bin Kadir dan Othman bin Bojang. Di mana kemenangan berjaya diraih oleh Loh Ker Chiak, Wakil Barisan Nasional dengan undian sebanyak 6,466.
Di sini kita dapat saksikan bahawa keseluruhan jumlah pemilih berdaftar adalah seramai 17,494 orang, di mana 70.1% daripadanya telah keluar untuk mengundi. Jumlah kertas undi yang ditolak pula adalah sebanyak 135 undi dan Loh Ker Chiang menang dengan majoriti 1,840 undi. Loh Ker Chiang, seorang yang terkenal dengan personalitinya yang peramah dan lemah lembut. Anak kelahiran Kuching, Sarawak yang berbangsa Cina ini lahir pada 9 Mac 1960 dan beliau merupakan seorang jurutera awam sebelum berkecimpung dalam arena politik. Selain menjawat jawatan sebagai adun Batu Kitang, beliau juga adalah pengurusi Majlis Perbandaran Padawan MPP sejak tahun 2010. Baiklah, kita beralih kepada perkembangan di kawasan Dun pula. Kedudukan Dun Batu Kitang yang strategik terletak di kawasan tumpuan kini sedang menyaksikan pembangunan yang sedang rancak dijalankan. Pembangunan di kawasan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat di Sarawak, terutamanya di kawasan bandar. Golongan yang berpendapatan sederhana cenderung memilih untuk tinggal di kawasan perumahan sub-bandar seperti di Batu Kitang. Disebabkan inilah kita dapat lihat banyak projek-projek perumahan, projek jambatan dan jalan raya sedang giat dijalankan. Antara projek yang dijalankan untuk kemudahan penduduk setempat adalah projek naik taraf persimpangan Landeh yang menelan kos sebanyak RM1 juta. Projek ini melibatkan pemasangan lampu isyarat baru untuk mengatasi kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut yang menjadi laluan kepada kira-kira 8,000 penduduk di sekitar Landeh dan penduduk di lebih 100 buah perkampungan di puncak Borneo untuk ke Bandaraya Kuching. Di Kampung Semeba, Batu Kitang pula, sejumlah RM1.9 juta telah dibelanjakan oleh Kerajaan Sarawak pada tahun 2021 dalam usaha membawa pelbagai pembangunan di kawasan tersebut. Memenangkan kawasan ini dilihat mempunyai potensi dalam sektor pelancongan. Antara projek yang telah siap adalah projek naik taraf Jalan Raya Kampung, sistem saliran serta prasarana sukan padang futsal dan padang bola sepak yang menelan kos RM150,000. Rumah bagi 5 buah keluarga di Kampung Semeba juga telah siap dibaik pulih, melibatkan kerja-kerja membaiki bumbung, tandas dan kawasan dapur yang mengalami kerosakan. Selain itu, pembinaan Gereja Seventh-day Adventist dan Gereja Sacred Heart juga telah siap, masing-masing bernilai RM250,000 dan RM50,000 menerusi Unifor atau Unit for Other Religions. Manakala antara pembangunan yang bakal dibina di bawah peruntukan ini ialah bina baru gerai penjajah dan sebuah tadika masing-masing bernilai RM100,000. Di bawah projek kecil luar bandar MRP tahun 2021, sebanyak 80 buah rumah di Dun Batu Kitang akan dibaik pulih untuk golongan B40 di kawasan ini. Setiap unit rumah akan diperuntukkan kos siling RM15,000 untuk kerja penambahbaikan. Peruntukan ini juga termasuk melantik kontraktor tempatan untuk melakukan kerja-kerja menukar bumbung, siling, dinding yang berlubang, membaiki tandas dan mengecat rumah. Untuk rekod, sejak 2017, sebanyak 20 sehingga 30 buah unit rumah telah siap dibaik pulih di bawah peruntukan projek kecil luar bandar penambahbaikan rumah rakyat miskin bernilai RM1 juta setiap tahun. Manakala di bawah projek transformasi luar bandar RTP, Dewan-Dewan Serbaguna di sekitar Dun Batu Kitang telah pun dibina dan dinaik taraf. Antaranya adalah projek pembinaan dan naik taraf Dewan Serbaguna Kampung Batu Kitang bernilai RM100,000, Dewan Serbaguna Kampung Haji Baki dan Dewan Serbaguna Kampung Bukit Pancur. Dewan-dewan ini disediakan untuk kegunaan penduduk setempat dan untuk memudahkan mereka jika berlaku sebarang bencana seperti banjir. Dan untuk pembangunan agriculture, sebanyak 65,000 ekor anak udang galah telah dilepaskan di Sungai Lubok Boyak di Kampung Payamebi, Batu Kitang untuk tujuan pembiakan jangka masa panjang. Sungai ini memang terkenal dengan udang galah dan ikan kaloinya. Projek jangka panjang ini dijalankan kerana anak udang galah akan mengambil masa untuk membesar dan membiak.
Projek ini diharap dapat menggalakkan penyertaan penduduk kampung dalam aktiviti memancing udang galah sebagai salah satu cara untuk menjana pendapatan selain meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Dan selain itu, di Batu Kitang mempunyai sebuah lokasi awam iaitu Bamboo Forest yang terletak di Kampung Semabak. Pengunjung boleh merasai pengalaman menyusuri laluan dikelilingi oleh pokok-pokok buluh di sini. Ia antara lokasi pilihan bagi penggemar aktiviti menyusuri hutan atau jungle trekking. Di samping dapat menikmati keindahan alam ketika menyusuri hutan buluh ini, tempat ini juga merupakan lokasi strategik untuk melihat pemandangan matahari terbenam di puncak paling atas di kawasan hutan buluh ini. Dun Batu Kitang merupakan salah satu kawasan dun yang tidak pernah mempunyai masalah gangguan bekalan air. Kejayaan ini adalah sebahagian daripada usaha Kerajaan Sarawak membina loji rawatan air di Batu Kitang. Loji ini terletak berdekatan Sungai Sarawak kiri, berfungsi untuk membersihkan air sungai untuk disalurkan kepada penduduk di Bandaraya Kuching dan sekitarnya. Setakat ini, loji rawatan air Batu Kitang membekalkan sekitar 650 juta liter air sehari untuk kegunaan 900,000 penduduk sekitar Kuching. Projek menaik taraf kapasiti Loji 2 dan Loji 4 di Loji Rawatan Air Batu Kitang daripada 95 kepada 200 juta liter air sehari juga sedang giat dijalankan. Selain itu, Lembaga Air Kuching di bawah rancangan Malaysia ke-12 merancang untuk membina sebuah lagi loji rawatan air di Landeh yang keseluruhannya akan menelan kos 1.2 bilion ringgit. Apabila siap kelak, loji-loji ini berupaya untuk menghasilkan 1,184 juta liter sehari sekaligus memastikan bekalan air yang mencukupi untuk semua kawasan di zon selatan Sarawak iaitu dari Kuching sehingga ke Betok. Sekian sahaja mengenai Dun N13 Batu Kitang yang dapat saya kongsikan kepada semua. Saya Raji Ahmad untuk Sarawak Decides. Bertuahnya Malaysia memiliki 42 buah pulau yang telah digazetkan sebagai taman-taman laut untuk melindungi pelbagai habitat dan hidupan marin akuatik. Ayuh, mari kita terokai keindahan dasar laut kita. Tiada yang seindah. Jom, cuti-cuti Malaysia. Mempesona. Pilihan Raya Negeri ke-12 Sarawak, 82 kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan. TVS membawakan data, analisis, persembahan menarik serta informasi tentang kesemua Dewan Undangan Negeri. Berita terkini dan komprehensif. Laporan wartawan di lokasi. Laporan Odlin Saturday. Saya Priscilla John. Saya Karizari Afindi. Laporan Salasa Safia. Saya Lukman Muhammad. Laporan daripada saya Jessica Chun. Ruben Gomez. Saya Studawi. M. Haris Zainuddin. Untuk TVS. Untuk TVS. Sarawak Decides hanya di TVS saluran 122. 欢迎来到家有大厨，我是 Christy， 我是 Bryce， 跟我们一起与不同的厨师学习如何烹饪多元种族的美味健康佳肴。从菜巴萨到餐桌前，在这一集中，我们将与厨师 Eric 一起烹饪美味佳肴，千万别错过哟！ Bertemu kembali dalam Sarawak Decides. Masih lagi dengan topik perbualan kita hari ini iaitu bagaimana memperkasakan infrastruktur asas di negeri Sarawak ini. Dan untuk membincangkan topik kita hari ini, kita bersama dengan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri N13 Batu Kitang dan pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP Mr. Loh Ker Chiang. Mr. Loh Ker Chiang, thank you so much for being here with us today. Yeah, Razi, good afternoon.
Yeah, good afternoon. Yeah, good afternoon, our viewers. Yeah. All right. Yes. Mr. Loh Kir Chang, today, this morning, we had a Senior Minister of Works, Datuk Sri Fadila Yusof, on our show this morning, where he talked about the progress that the Sarawak government has made in terms of developing the basic infrastructure throughout the state, most notably the Pan-Borneo Highway project. Now, the Sarawak government's initiative to the construction of 7 major bridges is complementary to the 900-kilometer Pan-Borneo Coastal Road project, which is expected to be completed in 2025. Now, what do you think this project will bring? How will it benefit the locals in the area? Yeah, thank you, Razi, for your question. Yeah, infrastructure is a necessity, and we all know that with good infrastructure, it will boost economic activities in the area. I remember during my time, when I was a child, my father used to tell me to travel from Kuching to Bau by boat that time, during his days, would take at least 2 days. Wow, 2 days. And then you have to stop along the way. And today, with a road, we can go up and down in less than 15 minutes. And we all know that because of that, goods gets transported very fast as well. Produce from the, locals can get into the market in the town. And so all these are going to boost economic activity. And so road transportation is vital to the economic development of the state. Yes. All right. In this regard, will the construction of this bridge further boost ecotourism activities in Sarawak, especially in attractive areas such as Lundu, Sematan, and Teluk Melano? And perhaps you can include Batu Kitang, seeing as you are the former assemblyman of that constituency. Yes. Thank you, Razi. Yeah, certainly. This pandemic, we hear people going to Lundu, to Sematan, to Damai, and even my Batu Kitang, the Borneo Highlands, the Ana Rise, and all the waterfalls along the way, Semadang, kayaking, all this. And all this would not have been possible without a good road system. And because of this good road system and good public transport, our tourist agents are able to bring people through buses and vans, chartered vans. And our people are able to travel to all these interesting places using their family car. And every weekend now, we hear of all these, tourism spots. The hotels are fully booked. And all these are possible because of bridges, because of good road infrastructure. So it not only brings producers from the locals up in the northern areas down to town, it brings people from Kuching up to the beaches and the mountains to enjoy our fresh, crisp air. And that we have in Padawan Municipal Council. Yeah, yes. we definitely have fresh, crisp air in Padawan Municipal Council. And the best way to get there is by traveling with your family in your car, because you get to spend time with them. That's right. Yeah. Okay. As we know, Indonesia made Kalimantan as the new capital, where if we look at the location, it is very, very close to Sarawak. Now, as Sarawak will definitely be impacted by the relocation of this capital, which sectors do you think will benefit from this? And do you think we need to develop new infrastructure or upgrade existing ones to empower the potential economic partnership with the Indonesia's new capital? Yeah, thank you, Razi. This is all about development. And development will bring greater benefits to our people because there will be increased volume of business. And when we talk about increased volume of business, we talk about, food supply, necessities, and with the Indonesian capital so near to Sarawak, so near to Kuching,
and the border towns. I believe that it's a win-win situation. It's a win-win situation. With the most important thing is still transport, is still roads and bridges. Yeah. And I can see that the Indonesian government is putting a lot of effort in the improvement of infrastructure on the Indonesian side. I believe too that in Sarawak, our GPS government with our far-sighted CM Abang Jo is also going to improve infrastructure on our side in tandem with the Indonesian border, Indonesian roads. So with this efficient transportation system, the roads, we will see increased volume of business between Indonesia and Sarawak. And this is all going to augur well for the people of Indonesia as well as the people of Sarawak. When there's business, there's economic activities, the construction sector benefits. The construction sector is the most important. The contractors will have a lot of work to do, and we have very good contractors over in Sarawak. They are all prepared. They are all capable. And so we'll be able to provide these services to the Indonesian sector as well. Yeah, I'm sure they also want to have good infrastructure. And if we have the expertise here, and we have built our Pan-Borneo Highway with the expertise of local contractors. Our Sarawak Energy, SEB, has been doing very well. You know, the administration and the projects by SEB is doing very well. We're making money. And we're even selling current now to Pontianak. And we're talking about selling current to Sabah. That's how successful we are. We have all these success stories. And now we have methanol, we have hydrogen. Investments are coming in. And when investments come in from Japan, it shows that the trust, the confidence is there because the people of Sarawak are capable, are intelligent enough. We have the intelligence, we have the expertise, we have the people, the young people with the brains to tap into these opportunities, so to speak. So with the Indonesian capital up, I see a lot of potential, a lot of opportunities, and a lot of business, a lot of money to be made here. And I am very, very sure our business community in Sarawak, with their acumen, they will be able to tap into it. And Sarawak will prosper. Right, the future is looking very bright indeed with Indonesia as our economic partner. Now, Mr. Loh Ker Chiang, you are known as a person who is very close to the people. You are always making sure that the people have what they need. They have early access to basic infrastructure and such. Now, as the former assemblyman of Batu Kitang, what would you say your highest achievements are in terms of developing the infrastructure such as roads and bridges in Batu Kitang? In Batu Kitang here, Rajiv, the major highways are undertaken by JKR. Under the Padawan Municipal Council, we take care of the feeder roads. I have to say that previously, before I became the Adun, Padawan Council only have about 22 million ringgit from MARIS allocation. And MARIS allocation is not enough to build new roads. It's only good enough to maintain existing ones, including bahu jalan, you know, road curbs and painting and stuff like that. So the money was not sufficient. But over the last 5 years, with our CM Abang Jo in authority, he has given every Adun, and not just Adun, every MP as well,
5 million rural transformation programs. And over the last 5 years, fortunate, with the pandemic, I'm able to complete 5 years term. And over the 5 years, we have spent at least 25 million worth of projects. And that works out to be about 160 projects over the last 5 years. I have been able to use this facility to help to improve basic infrastructures. I must say that over the last 5 years, we have been concentrating on the needs of the people, the needs of the immediate needs of the people. What are the immediate needs? Football field, day one, repair surau, masjid, churches, temples, improve drainage where it's blocked. We try to reduce these blockages. And we have also improved roads as well, using this 5 million. And in the kampongs, I tried to widen roads where they are too narrow. And I provided stones as well. Even if I can't provide premix, I provide stones. And erosion problems. I use my RTP to try to address this erosion. Yeah, there was a drain in Semabak, Kampong Semabak. Even though it's not in my constituency, it's at the border, I help as well, use my allocation to address the issue, because by addressing the issue, not only this person benefits, the people upstream and downstream benefit as well from this new drain that we have constructed next to our house, which has serious erosion problems. So these are things I've been trying to do over the last 5 years. And I must thank our CM Abang Jo for approving me. On top of my 5 million, he approved another 2 million for me to put up premix roads from the main road up to the houses of our residents, right into the compound of our residents. This is going to bring a lot of comfort to our people. Normally we just do the road up to the fencing, but our CM Abang Jo, in my Batu Kitang constituency, he has approved 2 million. And I'm very happy to tell my viewers this afternoon, in N13 Batu Kitang, we have surveyed quite a number of roads in N13 Batu Kitang. And we have already surveyed, we have already prepared the drawings, we have already called for tender. The contractor is about to be appointed. And in the beginning of December, the contractors will be appointed and work will proceed. And I've got a little bit more allocation recently. And I must thank our CM Abang Jo. So if I thought I cannot cover all the roads with this 2 million, ada lagi, simpan belakang, ada lagi. So this is the GPS government. This is the GPS government. One may ask, why we are able to do all this? And I would like to remind our GPS, our people and our GPS supporters that CM Abang Jo know where to get his money. Like our dam is making us money now. Used to be 20% used to belong to the federal government. Now 100% belongs to Sarawak. LNG has been increased, to 30%. Yeah, all these are money. All these are money due on top of the Petronas 3.9 billion sales tax. Okay. Yeah. Yes. Okay. Yes. Okay. Mr. Loh Keh Chiang, thank you so much for your insight, for your views, and for your time, and for joining us here today. Thank you. Okay. Thank you very much, Razif. Yeah.
Thank you very much, Unfortunately, my that viewers. is- unfortunately, that is all the time we have for today. We'll be back at 2 p.m. with Ghazali Zawawi. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, into Sarawak, #Sarawak Decide. Saya Razi Ahmad, salam sejahtera dan salam hormat.